Hello, everyone. Welcome to our third Indigenous Encounters of Culture, Art, and Design of the Americas. I would like to take this opportunity to begin by acknowledging the Indigenous peoples of the lands that we are here on today, while we meet today on a virtual platform here in Toronto, covered by the Treaty 13 of the Mississauga and the Chippewas. We would like to take a moment to acknowledge the importance of the land of which we all call home. We do this to reaffirm our commitment and responsibility in improving relationships and our own understanding of local Indigenous peoples and their culture. So I would like firstly to welcome Marielle Belanger and Aner Urra that are here today, and they will be presenting this conversatorium about their exhibition here in Toronto called Reminders for the People. This exhibition, Reminders for the People, is a durational performance by Marielle Belanger, who commissioned mural artist Aner Urra to illustrate 46 images based on her featured film, and also recovery artist Dr. Shawn Brigman to sculpt his unique Salishan Sturgeon Nose Canoe interpretation for her to perform in. So Marielle Belanger, who will be hosting this meeting today and Conversatorium, is a Silks from Okanagan Nation. She is dedicated to contributing to the growth of interdisciplinary arts, and she takes that as a method to engage Indigenous communities. Marielle Belanger is also a PhD student in York University. On the other hand, we have here Aner Urra from the Mapuche Nation. He lives in the south of Chile, now currently in a rural area called Villarrica. He is by profession a graphic designer, and he dedicates to painting illustrations since 2005. So thank you very, very much both to be here today. I'm honored to have both of you talking about this important, very important exhibition and project of Marielle Belanger, who we showed during the last 6 months in the art gallery that I direct, C.Lala Contemporary in Toronto. So thank you again, and hope everybody in the audience enjoys this conversatorium. Wij haskell in Chaisquist Anson, Kintel in Kamaplux with Insis Willow. Hello, good day. My name is Marielle Belanger. I'm from the Okanagan Nation, as you've heard. I'm located currently on campus at York University in the Dish with One Spoon Treaty area of Toronto. We forgot to mention the Wendat and the Huron as well. Thanks for having me today and welcoming us so lovely. Today we're going to be talking about Reminders for the People, which is a large project that we're actually going to focus on the illustrations today. The illustrations were a project that was initiated between Rodrigo R.Ardiles and I in 2014 after meeting at the Imaginative Film Festival in Toronto that year. And we had realized that there was a lot of similarities between the politics of the area involving language and story, and the disconnect that the Spanish and the English language has caused amongst our people. So I came up with this story that I needed to verify, and so that is how we were able to meet Aner. I got a Canada Council travel grant and traveled to Chile with Rodrigo, where we traveled around all over southern Chile, and I got to see places that I had written about in my script, and I got to meet people that I had imagined were very similar to us, and came to realize that there were a lot more similarities than just the people
that the land and the way that the land has been attacked has very much affected how we as Indigenous people relate to the land. So while I was down there, I was following the path of an animal that we call wailuch, fox, red fox actually. And I had learned while I was there that there was a different fox, a blue fox that had different qualities but similarities to our coyote, who is a trickster, who is also our savior. And so I wrote this story about these young people discovering themselves as international Indigenous people, excuse me. And instead of creating illustrations on my own, because I'm not an artist, I was introduced to Aner in Temuco, or around Temuco. I'll let him describe that a little bit better, and explain to him what the story was and how we have been forced to adapt to violent situations while still finding time for the land. And in particular, the story revolves around Gregory, who is a young half Mapuche, half Syilx boy who was raised in the city in Santiago with his mother, who was a student. And he learns a lot of important lessons about the water through his uncle when he goes walking through the Pewin forest that has been decimated by settler plantations, learning valuable lessons about how much time the water has in the mountain if these trees continue to be destroyed. So that was a very important lesson that I had been given to understand that the forests in both Chile and in Canada are being threatened. My elder, I'm trying to think of what his name is right now, Ralph Marchand, he said in a meeting in community once that the trees are reservoirs. They hold all the water vertically in the mountain. And the more we cut them down, the more, the less land we have. And so it's important for all the generations to know these stories and the importance of the animals to these stories, because these two foxes, they meet in North and South. Red foxes in Chile, I was amazed. It was amazing to me to recognize someone of the land that was from where I was from as well. And so these are stories that we call chaptik, animal stories that involve characteristics that we all embody as humans. You know, coyote for us is a trickster and is very much looked on as not always a favorable person. So I was seeing this similarity in this other fox, the Darwin's fox, and thinking about the people and the characteristics of survival, and how by being so careful and so quiet and sneaky, one might say, to be rediscovered in an area of plantation, tree plantation, that eventually would be given back to the people, so that fox would be able to live and to grow, because they've been identified as umbrella species. Once the blue fox is back into the forest, then the forest is beginning to be healthy. So those were some very important lessons that we learned. Being
a visitor to the area. I went with gifts. I brought gifts down, and when I commissioned Aner, we had gone to the art store and supplied him with all the supplies that he would need to create these illustrations, so that it was a reciprocity. We were devising our own visitor protocols for how to interact in a respectful way. And this is a part of that, having this discussion with Aner and continuing the practice. And because in this time of pandemic and COVID, we're not able to travel, and being able to get down to visit with each other again is very important to this process. And we're hoping to be able to come back with copies of these illustrations for the communities that we had visited. Thank you, Mariel. We wanted to let Ariel continue to Aner. Welcome, Aner. Bienvenido, Aner. Como ves, hemos estado presentando desde el territorio del One Dish, One Spoon y nos trasladamos hasta Wallmapu. Cuéntanos un poco, Aner, de cómo ha sido tu experiencia en unirte con Mariel en este relato a través de las ilustraciones que tú has creado en conjunto con la investigación territorial que ha levantado Mariel en este proyecto Reminders for the People. ¿Ahora? ¿No? ¿Hablo? Adelante. Hola, bueno, mi nombre es Aner Urra, soy de acá, vivo en Wallmapu, al sur de Chile, ¿no es cierto? Como se le denomina originariamente. Bueno, específicamente vivo acá en Gualapulli, que es territorio de koalas, un ave acuática, porque toda esta zona prácticamente eran pantanos gigantes antes de la gran deforestación. Y seguramente había más lagunas. Bueno, todavía hay lagunas, muchas lagunas alrededor acá arriba, que es súper alto en comparación a Villarrica, que está acá cercano, que es donde yo nací realmente, acá en el territorio, en Villarrica. Está como a 10 kilómetros de acá. Y bueno, contarles un poco sobre cómo fue mi incorporación a este gran proyecto de Mariel. Para mí fue una sorpresa, también una invitación, con esta invitación, ¿no es cierto?, de participar de este proceso, que a mi parecer está súper... o sea, en la parte que me tocó a mí trabajar fue ya cuando había un guión, ¿no es cierto?, hay una historia, y como que el relato en cierta forma me hace mucho sentido, porque son muchas cosas que se ven, o sea, prácticamente, como decía Mariel, respecto a las similitudes que hay entre nuestros pueblos, ¿no es cierto? Y hablo en general, creo yo, como la similitud que existe entre los pueblos de Latinoamérica y América en general, norte, sur, centro. Hay muchos elementos que se repiten, y también la historia, o sea, la historia como de la usurpación, del despojo, en la actualidad el despojo de los territorios, de los minerales, como que uno piensa que fue como una invasión del 1500, ¿no es cierto? Pero continúa siendo según como se puede ver, o sea, es cosa de informarse un poco, ¿no es cierto? Y ver que las cosas se siguen repitiendo. Y en ese sentido, el guión de Mariel
me llamó mucho la atención de cómo los elementos, me gusta esa forma de cómo surgió ese relato, cómo va contando elementos tanto de la visión de los pueblos que coinciden y, y también los contextos históricos, ¿no es cierto? Como los tiempos que van ocurriendo y cómo se va conectando todo. Entonces, para mí, la verdad fue súper agradable trabajar en esto. Me costó un poco, creo yo, me demoré un poco, pero, pero fue agradable en el sentido de, de digerirlo, de los resultados, cómo se iban dando. Y hasta el día de hoy todavía me acuerdo cuando cada vez que observo la, no sé, pues la información que está ocurriendo con todo el contexto actual que está ocurriendo del estallido social del 2019 acá en Chile, eh, la forma, los elementos que en cierta forma estaban incorporados en estos relatos, o la contingencia actual también acá en el territorio, en Gualmapu, en contextos de recuperaciones, de allanamientos, de montajes, como que el relato de Mary vuelve a ser actual, y como que no deja de ser actual, a eso me refiero, como que se va actualizando, ¿no? Creo que eso es importante en esta historia. Muy bien. Y Mariel menciona algo importante, de que Reminders of the People es un gran proyecto que está, digamos, explora diferentes disciplinas del arte, la danza, el baile, eh, la escritura de narrativa a través de guiones. Y en algo en especial, lo que te tocó a ti fue la creación de un storyboard, digamos, de una narrativa cinematográfica de animación. ¿Tú habías explorado eso antes? No, yo prácticamente no, como te decía al principio, ha sido una sorpresa, igual algo agradable, porque es todo nuevo. Entonces, como que uno a veces, yo igual soy diseñador gráfico y trabajo con murales, trabajo con gente, igual con historias, y muchas veces a uno le toca recibir información y como que ya hay una historia, ¿no es cierto? Hay algo como bien concreto, y uno a partir de eso crea. Y en este caso, de a poco también fui, como que uno va y vuelve, ¿no es cierto?, los procesos creativos, y de a poco fui entendiendo como que también esto era parte de la construcción, o sea, no era algo absoluto. Entonces, como que ahí de repente eso me podía generar algo como la incertidumbre de qué es lo que estoy haciendo. O sea, si bien había un texto que Mariel me entregó, eh, para mí era súper loco ir como imaginándome estas cosas, sacando referencias, ocupando harto el sentido más general también para no caer así como en esos juicios de repente como hilar fino y llegar a una razón, no sé, sino que entender ese proceso igual que es súper como de ir y venir. Es como estar arriba en el caldo creativo, dando vueltas y sin saber qué es lo que va a hacer esto, cómo va a ser, eh, sino que a raíz de esa historia o de esos pequeños relatos que entiendo se han ido modificando y van creando todas estas otras cosas o han nacido a raíz de eso igual, eh, para mí fue, o sea, fantástico porque nunca lo había experimentado así en un proceso tan largo. Quizás más corto, yo creo, en otros trabajos, pero que no se alcanza a percibir estas reflexiones que surgen a partir de eso, que es mucho más, creo yo, enriquecedor del trabajo porque podéis sacar todas estas conclusiones, ir armando otra historia, no sé. Me agrada mucho el trabajo esto. Mariel, in the length of time that this project has extended, as Aner well states,
What are your reflections, your memories now after going through this whole introduction into creating something for an animation, going into fields that weren't necessarily exposed or explored, and having this partner across the world with you in the same scenario? You know, Aner himself was going through this exploration of this field, and tell us, how did it feel for you to go through this process, and how you see it now in respects of the timelines and, you know, what is coming to the future? Right. Well, we knew it was not a normal project from the beginning, I think. I have a bit of a problem with worlding, where I see everything and I want to do it all because I know how it all fits together, but nobody knows how to follow me that way. So we've been having to piece it out, because what I've been developing comes at me in different ways in terms of inspiration. And so originally I was inspired to write a feature film because that was what was needed at the time. We thought that was what was needed, but it was harder to acquire funds than we had anticipated because we were not really animation filmmakers, right? Like you need to have a certain resume for that, and being interdisciplinary, I have a small amount of experience in that kind of stuff, and so I wanted to create an experience that was guided by reciprocity, and so. Like I had mentioned earlier, I brought things. We asked what could be of help, and you know, being able to help someone grow their practice is something that I'm very much interested in, because I'm an arts instructor first, and wanting to, not like a visual art in performance art, but wanting to be able to help a younger person than myself in a field that I have no experience in, so that I would be able to get someone to draw something for me, is a process of reciprocity, right? You have to give something to get something, and unlike other film companies, big Hollywood film companies that come in and, you know, they've got everything, they've got all the money, they've got all the things that they need, and then they come in, they borrow your space and they use it for whatever they want to use it for, and then they leave, and then you never hear of the story ever again. And so that was not what I wanted to do. I wanted to be able to keep coming back, because it's important to build that relationship, and it's important to be able to give what you've created to the people that helped you create it. I feel that by working with Aner and seeing the amazing illustration work that he does in a grand scale on walls was a very exciting part of the whole process, because we got to tour his murals when I was there in Temuco. I could see his work in action, and I could see how committed to community he was in beautifying areas through art, through mural, and it was something that he was passionate about. So I feel the process needed to take the time that it's taken, because we've built a relationship. The last time Aner came to Canada, I happened to be in Toronto, which is like
synchronicity, you know, it's like the universe coming to us and saying, you have a story to tell, and so you guys need to be together. And so that was when we were able to get the second set of illustrations started, and seeing the work being created from my mind through Rodrigo's translation to Aner's mind through his hand to the page was a process unto itself, and it was a learning process that was reciprocal, and I think that has a lot to do with how I try to approach my work in a communal sense, like a village, like everyone is important, and through that, you know, the story gets a more solid grounding in the people itself. Too often, you know, we as writers will fantasize about something and write about faraway places and never actually go there. And it kind of, it's like, it's an appropriation of place. And so to be, to follow in suit with my respect protocols, that was how it kind of happened. And these things take time. So from 2014, when the original idea happened, and then we were able to go to Chile to get grounded experience and grounded knowledge and meet people, be in community, and to be able to share experiences with young people as well. I was able to go to more than one elementary school and help with some aspect. I had planted some indigenous plants in the mountain school, and at the village school in with Sylvia, I helped to choreograph a dance that they were working on so that I could tell them my story. And I mean, those young people now, if we, hopefully we're going to be able to move a little bit faster now that opportunity is presenting itself in the form of Indigenous grants in Canada and hopefully elsewhere. We will be able to go back to this school, this particular school, and cast one or two of the students, you know, to be able to bring this work back to life for them, because it's been gone from their reality for so long that that I would hope that they don't forget about us, because the work is not finished, and we're definitely in a new era where, you know, sadly, pandemic has made it even twice as hard, because we can't even travel outside of Canada in a safe manner. And so being able to get to Chile again and to be able to continue this good work is going to happen. It's going to happen. Así, thank you, Mariel. Aner, Mariel explora mucho de los detalles de los procesos que ha sido la traducción, la interpretación y luego la creación de los dibujos. En un texto, en un contexto de tiempos que, bueno, han pasado muchos años. Ahora que tú ves el proyecto, ¿cuáles son tus, digamos, lo que te llevas de vuelta con las reflexiones de esta colaboración entre diferentes territorios, interpretaciones? ¿Cuál es lo que más te conmueve en este momento de continuar este proyecto, y cuáles son tus expectativas de este proyecto? Bueno, claro, el proceso yo creo que ha sido, como hablamos delante, tal vez distinto de otros procesos para mí, o sea, respecto a mi trabajo, cómo trabajo yo. Por lo general nosotros hacemos un dibujo, una ilustración, hacer no sé, un mural,
un proyecto de murales o un taller, lo que sea, siempre es como, se parte en un punto y se termina y por lo general hay continuidad de parte nuestra más que de lo que sucede en el proyecto. En este caso es distinto, ya que como es un proyecto súper amplio que implica varias artes y que cada arte de por sí sola, cada una en cierta forma es co-creativa, ¿no es cierto? Como que crea cosas, así como me tocó a mí trabajar en esta parte del proyecto de Mariel, ¿no es cierto? Como de ilustrador, de interpretar ideas que tal vez están en la mente abstracta y llevarlas como al papel. Eh, esa es la parte que me toca, entonces ha sido quizás un poco largo en el proceso, pero las cosas buenas de eso es como lo que plantea adelante, o sea, de que a- al ir haciendo relaciones con lo que va sucediendo en tu territorio, en el caso puntual como este, en este relato que me tocó interpretar de Mariel, está el contexto territorial, ¿no es cierto?, de lo que sucede acá, más o menos donde vivo yo, o en esta parte del planeta, ¿no es cierto? Los relatos como que se repiten, como decía, entonces me vuelven a la mente, como que me atrae, si bien el proyecto, como decías tú, lleva 2 años, 3 años o más, vuelve acá y yo, yo como soy imágenes, solo veo imágenes en mi cabeza, como que vuelven esas imágenes, ¿no es cierto? Cuando estaba dibujando una parte del proceso de Mariel y me hacen sentir así como que todavía está pasando, como que pasar. Entonces ahí esa conexión con la realidad que, como decía, como que no es una cosa de ahora ni solamente del 1500, eh, sino que una problemática o lo que se plantea como problemática en esta historia, o el contexto es un contexto histórico, entonces como que está siempre latente. Y para mí, o sea, más proceso igual reflexivo y también con este rollo de la similitud de las culturas, ¿no es cierto? Eh, no sé, acá tengo un vecino que, si bien su familia originaria es de un poco más al norte de acá, eh, pero tampoco tanto, él por ejemplo, es Le Figure, y su ancestro, o sea, el significado de su apellido es como zorro veloz, ¿cachai? Entonces como de que los elementos con los que uno se relaciona, los personajes, el relato de tus vecinos, como que te va calando de alguna manera y como de quién eres, dónde estás, qué es lo que sucede, como que hay de alguna manera un arraigo a donde tú estás. Entonces, en ese sentido, creo yo que se cumple, no sé, esto como de los recuerdos hacia las personas, como que está ahí latente, así, aquí está esta historia. Entonces, creo que hay una ventaja en ese sentido, como que se podría crear mucho a partir de eso, porque es contextual, ¿no es cierto? Me sucede eso con el trabajo y expectativas, o sea, podrían crearse muchas cosas más basado o la forma en de cómo se puede relacionar estos elementos. Ahora, a mí también lo que hablaba María era en un principio de la similitud de la cultura. Recuerdo que en uno de los viajes que fuimos a Toronto, cuando fuimos con a la pinta a pintar en Seis Naciones, ¿no es cierto? Recuerdo que fuimos con Silvia, de acá de Yaquipulli, y recuerdo que ella también, como lo primero que vio era eso. Decía, es impresionante las similitudes de esto, de lo otro, de la historia, de los cuentos, de la visión del todo, ¿no es cierto?, de la naturaleza. Como que, eh, como que uno a veces diría, no, habla en otro idioma, viene en otro lado, no hay nada en que nos parezcamos.
pero si uno empieza y realmente va con esta base, ¿no es cierto? Por ejemplo, Silvia es mapuche, ella, toda su familia es mapuche, entonces tiene un arraigo, un conocimiento, una información de esa historia, y puede decir, sí, es similar, ¿cachai? O sea, veo similitud en esto, el animal igual significa algo allá también, que quizás no es lo mismo que acá, o similar, no sé, pero hay encuentros, hay nexos, y nos habla de muchas cosas, o sea, nos dice que esto lleva mucho tiempo aquí. No es hace 200 años, no es de 500 años, es una historia que nos inventan, ¿no es cierto? Nos imponen, sino que es no sé, de mucho tiempo, hay mucho tiempo aquí invertido en todos estos relatos, o sea, no es una cosa que surgió ahora, ¿cachai? O sea, no sé, por ejemplo, el otro día hablamos con un hermano de por acá, y claro, hablábamos de cuánto estamos hablando acá, así científicamente como la visión científica. Estamos hablando de aquí a 50 kilómetros, 40 kilómetros de aquí donde vivo, estamos hablando de 12.000 años. O sea, las muestras que han encontrado corresponden a 12.000 años de existencia, de asentamiento de gente mapuche que, que, que vive acá. Entonces, yo creo que ahí está esos nexos que ocurren, ¿no es cierto? ¿Por qué ocurren esos nexos para mí? Eso, Gracias, Rod. Aner. Gracias. Perdón, me fue la ola. And Mariel, where Aner has said something very important about the scientific Yeah, yeah oh my, it's true, it's true. about the existence of the Mapuche in the territory, and I guess he's explored about with the past and how this project's gotten together, and how the two territories, the two hemispheres, share common histories. Right now, you've explored the territories. What are the next steps? What happens now with this project? Are you going into a structural phase where the project will transform in different expressions of art? And also, just a reminder to everybody, we do have the reminders for the people exhibit currently at Lala Gallery at the corner of Dundas and Lansdowne, and we kindly invite everyone, the community, to explore the illustrations of Aner that we have today with us, and the storyboard created also with some extensions. I want Mariel to talk about a bit of what we are now, right now, with the illustrations and the exhibit, and what are your next intentions with this project. Thank you, Mariel. So right now we have, as mentioned, we have the illustrations in Lala Gallery, and our goal is to create a small graphic novel based on the illustrations and the short story. So that's in the works. We're looking at funding for that now. As a PhD student, I'm working in sim gaming, and I'm considering different ways of approaching story through Second Life, which is a gaming program online. It's free, but it has aspects like every game that are pay for. And so hopefully we'll be able to continue working with Aner to put these graphics, or put these illustrations into a usable graphic form, create the characters, and tell an interactive story. It's still very interactive. It's still very experimental, but yeah, we're moving forward. I was following a filmmaker who recently had a big film come out in Canada, and he had said it took him 13 years from script, from first draft to completion.
to get his feature film made. So I feel like we're on a decent timeline. I feel like we're getting things done, and we're going to continue to grow this into a transmedia project. That's great. And Aner, bueno, en pocas palabras, ahora que estamos ya en otra etapa del proyecto, ¿cuáles son tus próximos proyectos o tus expectativas con respecto a este proyecto y lo que está sucediendo en Wallmapu con tu carrera artística? Bueno, respecto a este proyecto me dices tú, ¿no es cierto? Sí. Oye, ¿qué es lo que tengo que hacer? Bueno, como decía, yo creo que las expectativas de este proyecto son muchas, o sea, no sé, para mí, no estoy hablando de Mariel, sino de que, como decía, da para mucho dar vueltas, dar ideas y ir creando. De hecho, a mí me ha motivado ahora como a armar como pequeños guiones y empezar a trabajar algo que llevaba hace mucho tiempo, años atrás. De hecho, antes de pintar murales, hacía ilustraciones en cómics. Entonces, en ese sentido, como que me ha llevado hacia atrás, ¿no es cierto? Como algo que había dejado tal vez como un poco de lado, pero me volvió a traer a este presente con toda esta información que he recorrido, estas técnicas que he aprendido en pintura mural, conocer a Mariel, ¿no es cierto? Como que todo esto más encima el contexto de pandemia, como que te obliga a estar en un punto fijo, me ha hecho como reflexionar y irme a estos encuentros, ¿no es cierto? Como procesos creativos de retomar cosas quizás que las había dejado aparte y ahora las estoy volviendo a tomar, haciendo un poco de ese tema de ilustración a raíz de eso. Y creo que esta historia me ha servido un poco eso, como recordar eso. Y como y quizás con esto, no sé, solo es cosa de ir armándola o como, no sé, algo respecto a esto y darle así. Y respecto a mi trabajo como pintor o ilustrador acá en el territorio, o sea, dado el contexto de la pandemia, como que se ha reducido todo de alguna manera en cuanto a procesos, pero ya igual ahora como que ya hay una actitud igual también mental de acomodarnos a lo que está sucediendo ahora, que, o sea, no es algo demasiado grande que ocurre en todo el mundo, entonces de alguna manera hay que sobrevivir a esto y darle, o sea, no parar la creación, yo creo que con más motivación aún de estos momentos que son emocionantes. Emocionante lo digo porque le decimos a la chiquita acá, a hija de Pau que tiene 13 años, le decimos, es emocionante lo que estás viviendo tú como adolescente porque son momentos históricos. O sea, en Chile partió un estallido social, está ocurriendo, hay mucho movimiento cultural, exigencia, movimientos sociales, y hay una pandemia detrás de eso. O sea, le decimos, si estuviéramos eso como cuando éramos nosotros pequeños, estaríamos quizás emocionados, no sé. Pero son momentos históricos igual lo que suceden y hay que vivirlos igual y seguir en pie de lucha con el arte, ¿no es cierto? Con la creación y no dejarse de estar, ¿no es cierto? No parar. Rod? Muchas gracias, Aner. Mariel, so in this great historical context that Aner situates ourselves and the, I guess,
the constant evolution of this projection and project. What are your next steps? Tell us in relation to this project and to also the other, I guess, branches that you've seemed to create from this project. And again, we're into the last comments of this Indigenous exchange brought to us by Lala Contemporary Gallery, co-funded project between Argentina and Canada. Go ahead, Mary. Right now, the way that it's working out is that I am just, like I've mentioned, I'm just learning about this new platform called Second Life that might be able to be an opportunity to work with Aner in a digital format, in a virtual space that we will be able to co-create to create sets as per needed in the storyline, and hopefully be able to make it through the pandemic and get back down to Chile so that we can get into community and teach our story and our methodology that we have devised in co-creation between hemispheres in stories that relate, and to be able to continue doing having discussions like this is very important to bring awareness about the Indigenous worldview and what is happening in pandemic times and how we are going to make it through by co-creating a future that is better than what we're experiencing today. Great, thank you. Aner, para cerrar, hemos hablado de co-creación, de co-exploración, un camino de la descolonización, ¿no? Para cerrar este encuentro, cuéntanos tú, de tu perspectiva, cómo vas a utilizar estos nuevos conceptos, estas nuevas herramientas en tu camino, en tu búsqueda y también en tu exploración artística. Bueno, yo creo que el contexto de concepto de descolonización, yo creo que en cierta forma es lo que nos lleva automáticamente a crear desde nuestro origen, ¿no es cierto? Como desde dónde venimos, lo que queremos mostrar y con historias, ¿no es cierto?, que tienen sustento y base igual. Y queda acá, ¿no es cierto? Entonces, creo que en ese sentido hay está siempre esa oportunidad de tomar lo que tenemos como historia, que hablaba recién, que es de mucho tiempo atrás, y ponerla acá, así, en alto y como algo valioso igual. Y el contexto de co-creación, o sea, creo que es lo único que nos puede salvar como especie. O sea, tenemos que asociarnos de alguna manera, tal vez dejar algún tipo de práctica antigua y empezar a crear estos nexos, ¿no es cierto? Y más sobre todo cuando tenemos la oportunidad histórica de generar esto que está pasando ahora, ¿no es cierto? Que podamos conectarnos así tan rápidamente, como que si fuera, es el futuro, ¿no es cierto? El futuro ahora, como que yo cuando pequeño veía de repente monitos animados y aparecían con estas pantallas, las películas de ciencia ficción y que Star Wars, Star Trek y las naves volando, y esto es lo que está pasando ahora, ¿no es cierto? Es como... yo con mi compañera siempre hablo y le hablo del cyberpunk, como que estamos en una era de cyberpunk, está toda la conexión, los aparatos, si bien están a medias, algunas cosas funcionan, otras no, pero es como eso para mí.
Y entonces yo creo que eso es la asociatividad y de alguna manera enlazarnos y buscar las similitudes entre nosotros. O sea, hay cosas que nos unen y a raíz de eso también crear, ¿no es cierto? Que es como lo que sucede aquí en este caso, ¿no es cierto? Como esta conexión del norte con el sur y surgen estas historias mágicas, pero también reales, de todo lo que nos pasa. En realidad es como ir relatando y que quede esto en la memoria de alguna manera. Eso. ¿Alguna pregunta que le gustaría hacer a Mariel? ¿Alguna pregunta que le gustaría hacer a Mariel? ¿Cómo te has sentido, Mariel? How you been feeling, Mariel? I've been just surviving, man. It's been pandemic times. It's crazy. Everything's shut down. I'm scared. It's horrible. It's great. I'm fine. But I noticed we haven't spoken about our backgrounds, or what's behind us, because I see Aner's got this really cool thing in his background. It's like a basket of some sorts, and I just wanted to know what is that? ¿Qué es lo que tienes ahí en el fondo? Una especie de nido atrás tuyo con madera. Cuéntanos, ¿qué es lo que hay por atrás? ¿Aquí? Yes. ¿Esto? Yeah. Ah, es un fish, un pez. Es de... ¿Mira la cola? Es un tejido de junco. Junco es un mini totora. Y sí, es junco. Es un tipo de... ¿Cómo se dice? No sé cómo se dirá en inglés. Rodrigo yo creo que lo puede traducir bien. Pero el junco es de en toda la zona. Creo que en Chiloé se teje harto. It's a special material called junco, and you can find it in Chiloé in the extreme south. And Aquí también es junco. It's junco, yeah. Very similar to the materials that you work with, Mara. So is it like this one? Dice que se parece a ese que tiene ella. It's a tule reed. We call it tuktan. Es un coligüe. Oh. Let me go grab the... Muy parecido. Ya, acá hay mucho... This kind of stuff? Ah, pero es una caña. Yeah. Ah. Yeah. Es como la totora, ¿no, Rod? Yes, pero más grueso. Yeah. It's similar. I noticed it while I was there, and it just like blew my mind. I was like, oh my God, they got the same things. They're making their houses out of these. This is incredible. It's incredible how similar the plants are from north to south in a different way than east and west. Like, because I've noticed that there's foxtails down in South America, and there's foxtails here in Toronto, but there's no foxtails in British Columbia where I'm at. Not native. People do grow them ornamentally now, but to find the reeds was very exciting, because it meant that there was a connection that I could relate to. I could share a practice, and so I've been working very diligently on learning how to bend reeds, because at one of our other friends in Chile, Francisco, he had a reed basket in his house that I ate toast out of. So it was amazing to have these small implements that are so creative. You made a fish, I love it. I made a bracelet. We make our houses with it. It's such a versatile material, and it cleans the water. Like, we were so incredibly smart, and we are incredibly smart by continuing to use these things and by continuing to find new important ways to demonstrate how
good the material is and to not get rid of it. We need our marshlands. We need to have all of the land intact because it's cleaning the water for us. And as we've seen, the water can get pretty dirty everywhere. Everywhere the water's been getting dirty. And it's important that we take care of these resources for the future so that kids can keep talking about these things through events like this and sharing our worldviews together. Thanks to Claudia for bringing us together, and for Rodrigo and for Simon to help us have the Zoom recording for everyone to experience our conversation. Great. Aner, ¿algunas palabras para cerrar? Sí. Bueno, sí, está genial eso de para cerrar a partir de lo que dice María, está genial eso de la similitud ¿no es cierto? Del coligüe. Acá se ocupa mucho. A mí en particular siempre me han gustado mucho los coligües. De hecho, antes los dibujaba mucho cuando hacía graffiti. Andaba buscando un elemento y siempre dibujaba coligües porque tiene esas cosas como de los anillos, es madera, sirve para todo, así es como está limpiando el agua. Y recuerdo que en 2016-18 fuimos con Paula a pintar a Corumbá, Brasil, y conocimos una señora que tejía con aguapé. Aguapé le decían, que era una planta así como la que me mostraste tú, Mariel, y que crece como flotando y se mueve, de hecho, así como islas en los ríos de Amazonía, ¿no es cierto?, en plena selva. Y recuerdo que había una planta que sacaba agua de ahí, o sea, una planta industrial que sacaba agua, y la gente decía que el aguapé, esta planta, servía para limpiar el agua, que era como, estaba a la orilla de los ríos, ¿no es cierto? Y decíamos, oh, qué importante, sí. Y es así, o sea, plantas del agua son para limpiar el agua, que es súper importante hoy en día. Y eso, pues muchas gracias a Claudia, a este Zoom igual, Rodrigo, por ahí interpretarnos, y gracias por esta invitación en una bonita instancia. Bien, y Claudia, para cerrar, por favor. Okay, thank you. Muchas gracias, Aner. Thank you so much, Mariel, for the opportunity of listening to your project, your experiences. I would have loved to hear a little bit more about your video performances and how that relates to, your project Reminders for the People, the water. I think since we have you here, it would be nice to hear something about those incredible video performances that I was very lucky to watch. I think that we'll have that into the next session, right? Because we have Aner here waiting for us on this conversation about Reminders for the People and the collaboration with Aner Urra that joins us from Walmabu, and Mariel Belanger up here in Turtle Island. Mariel, go ahead. Your final words, please. Well, to answer Claudia's question, the story is land-based, which is what my practice is. And so I have always encouraged others to think about our contemporary stories as being contemporary oral history, that we are making our own stories in history today. We're writing what is going to be said about who we are. So I, like, by speaking, asking about Aner's beautiful fish in the background, utilizing the materials that I have been utilizing, I've learned from Dr. Shawn Brigman how important our architecture is. And by having him, by commissioning a canoe from him, I was able to better understand the importance of the water and why we were so, why we wanted to ensure that our communities, our reserves, were placed near the water.
was because that was where our materials grew. And becoming an interdisciplinary artist meant that I had to use my hands, and I had to learn how to create things on my own, because nobody was making any kind of large scale architecture for me to perform in. I was just existing in skin. I had no material, and so by being able to get on the water with the canoe, I was able to understand from a totally different perspective. We are no longer privileged with access to the water. Not very many people have boats. Not very many people have canoes. They don't have ways to get out onto the water in the way that we used to before. And so I find that I need to tell those stories now. And they start on the land, but they always come down through the river to the lake, to the ocean, and it's through the connection of the Pacific Ocean that Aner and I have been able to have the similar experiences, not only through colonization, but through engaging with the land by utilizing these materials in past, present, future contexts, because our art is forever. It will forever inspire. And it's important that we are doing this work together in the ways that we used to, that our stories are severed at, but the animals continue. So I hope that answers your questions. Oh, also, because this canoe is very light, I have learned to stand in it. And by standing in this canoe, I'm defying gravity, and I'm seeing perspective above the reeds, which is also a whole other way of seeing the water and seeing the world. So my stories are personal, they are experiential, and they are connective, and they are reciprocal. I try to be in respect of my fellow artists, as well as the people in the communities that I go to. I try my best to present respectful. Thank you so much, Mariel, for that lovely explanation about what everybody can see. If I would actually ask the audience to visit, online. Of course, we are virtually having these events, but they can definitely go into your webinar, where they will be able to see not only the virtual exhibition that we have right now, and I'm honored to be the one hosting that exhibition, thanks to the production of Rodrigo Ardiles as well, and of course the three of you as artists. Anybody in the audience can actually take the time, if they wish, to see that virtual exhibition, and also the videos that will show your performances, and they're lovely. So thank you both for all this time, for your art, for sharing this with the world and making us all aware of how important nature is. And if we don't take care of the world, there is nowhere for us to live in. So that is reminders for the people and to the people. Thank you. Thank you, Rodrigo. Thank you, Aner. Gracias, Aner. Un placer. Gracias, Claudia. Igualmente para ti. Gracias por todo esto. Fantástico.